So do you have any question? কি এক এক রকম হবে না? জি স্যার। যেমন আপনি বাংলায় আপনারা জানেন যে বলা হয় তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছো, এখন বলছি মাথা খেয়েছো, এই মাথা খেয়েছো মানে কি? এই মাথা মানে কি কি হতে পারে? যদি স্যার এমনি মেটাফোর বলি যে মাথা খেয়েছো, মানে you will কথার get কথা no বলে। meaning probably. জি স্যার, জি স্যার। You may not get any meaning. Okay. So means যদি বলি এটা কি মাছের বাজার পেয়েছো, সেই মাছের বাজার কোন প্রেক্ষাপটে বললাম, কেন বলছি এটাকে মাছের বাজার কিনা? So if there is no context, you cannot understand the situation. Right. For example, if I say, can I start? What may be the meaning? Can I start? Do you find any context? নো স্যার। Can I start the class? Already I have started the class. So what may be the meaning? Can I start? স্যার ইনকমপ্লিট, ঠিক আছে। Okay, so can I start discussing chapter 2? Then probably the context is clear, right? ইয়েস স্যার। Okay, but if you only quote, can I start? Then what may be the meaning? It may not create any meaning, right? ইয়েস স্যার। Yes or no? ইয়েস। So meaning is contextual. If we do not have the context, then this is really difficult to get the meaning. Okay. Okay. So any other questions? From your reading, have you found any other questions? Saifa, so if the question is define discourse, can you define discourse? Sadia, you asked this, sir, what type of question? So if I ask you that what is discourse, can you define now what is discourse? Yes or no? Hello? Hello? ইয়েস Do you স্যার। hear me? ইয়েস স্যার। Yes, sir. শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছেন? So ইয়েস স্যার। Yes, can sir. you define discourse now? Okay. So then what is the purpose of discourse analysis? Is it clear to all of you? Right? We discussed the purpose of Yes, discourse sir. analysis. ইয়েস স্যার। স্যার, So, স্যার আমাদের একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার, হোয়াট আর দ্য yes. মেইন ফিচার্স অফ কনটেক্সট বা এরকম কিছু একটা স্যার। Okay. স্যার Yeah. এইটা So this স্যার। is the answer. আচ্ছা You স্যার। see, জি স্যার। there are. Can you see? Can you see? ইয়েস স্যার। So you see that according to Himes, 16 features of situation or context. How many 16। features? 16. Yes, sir. Okay, so and some are of which are listed as follows. So these are under these categories. Okay, so what are they? You see, I discussed physical and temporal setting. So when you talk, means how can you understand the context, right? Context আমরা কি করে বুঝবো? So if we try to understand the context, we should understand the physical and temporal setting. What is the physical setting? The place. Then temporal setting means time. Okay.
We have to understand the time, we have to understand the place. বাংলায় আপনারা বলেন না স্থান কাল বিবেচনা করে কথা বলতে হবে। জি স্যার। If we say that, remember, in no way you should go out because the condition is really bad. So what do you understand from this? Why you should not go out? Stay safe at home. So what underlying context do you get here? From this time you understand that probably this is It is Corona. because of COVID-19. COVID-19. Yes, Yeah, sir. Yeah. coronavirus. Yeah, COVID-19, right? So because of COVID-19, so now you should not go out. Okay, but if there would have been no COVID-19, আর তখন যদি বলা হতো বাইরে যাওয়া যাবে না, তখন তো আপনি রীতিমতো ঝগড়া শুরু করতেন। Why not you are not allowing me to go out? Am I imprisoned? Right? Right. Yes or no? So you see, so the same expression may have different meanings in different situations, right? So what you have to understand, for example, Sadia said today that, sir, now we cannot go back to Bangladesh. Why? Because if they come to Bangladesh, they have no chance to go back to Kuwait. So because we understand the physical setting, okay, that because of the COVID-19, so there are some policies, so these are in the background, right, Sadia? Yes, sir. So then the participants, when you talk, okay, what you consider? কথা বলার সময় আমরা কি কনসিডার করি? We consider the time, we consider the place, we also consider the participant with whom we are talking. The way you talk with your parents, do you talk the same with your friends? No, sir. No, sir. No. Do you speak the same with your teacher, No, sir. No, sir. with your husband, No, sir. with your No, sir. wife, with your children? No. Means your conversation or discourse depends on what? Participant. Depends on participant, depends on the speaker, depends on the writer, depends on the listener, depends on the reader. কার জন্য লিখছেন, কার জন্য বলছেন, okay, so right, so means when we talk about the context, so participants are another important issue. Then the purpose of the participants, why they are talking, right? What may be the purposes, right? For example, what may be the purposes here? আমরা এখানে কেন গ্যাদার করেছি? Why we are meeting online? For learning For discourse class. analysis. Yeah, for learning discourse analysis, right? This is our purpose. But Yes, sir. there may be multiple meetings for multiple purposes, right? If there is online meeting, it doesn't mean that always class. For example, at 4 p.m. I attended another meeting, but the purpose was attending online freshers reception. Yes, So sir. the purpose was different, right? Different. So yes. we should know the purpose, okay? That the channel of communication, okay? For example, face-to-face communication or emailing, electronic, right? Then it may be televised, written. So in different communication, we speak differently, right? In video call, you speak in a way. In audio call, you may speak different way, right? When you Yes, write sir. on messenger, it may be different. When you write message, it may be different. When you email, it may be something else, right? Yes or no? Yes, sir. So as I said, the discourse deals with both written and oral text, right? Spoken text and written text both. So
for different types of communication, for different channel of communication, definitely the text will be different, right? Even the written discourse. For example, if you write something on Facebook, the language you use, do you use the same language, okay, when you write for the exam? No, sir. No, right? So in some cases you use some short form, okay, very special form, emoji, so that we use Yes. on Facebook, right? This is very common, or during chatting, but the same, okay, signs are not used in formal written text. True or not? So this is also the context, right? Then you see the attitude of the participants. Based on the attitude of the participants, you also talk, right? In some cases, you speak very fast, you speak slow, you speak louder. Okay, এখন আপনি একটা ইয়েতে স্টেজ পারফর্ম করছেন, okay, you are the stage performer. So in that case, what would you do if the sound is not audible because a huge crowd? So the audience will be happy or angry? Angry, sir. Sir, angry. They even throw you the rotten egg. হ্যাঁ, পচা ডিমও ছুঁড়ে মারতে পারে, বাট যেটা বাসায় হয়তো আপনি যদি কথা বলেন আস্তে আস্তে বলছেন, সেটাই বরঞ্চ এক্সপেক্টেড। কিন্তু বাসায় যদি ওইরকম চিৎকার করে করে যদি কথা বলেন ওইরকম স্টেজের মতো, যেরকম বক্তৃতা দেওয়ার সময় বা স্টেজে গান করার সময় বাসায়ও যদি একই রকম করেন, তাহলে অবস্থাটা কেমন হবে? ডু ইউ থিংক ইট উইল বি পজিটিভ? No, sir. উইল ইট বি No, পজিটিভ? sir. No. No, sir. তাহলে কি লোকটা কি ঠিকঠাক আছে তো, নাকি কোনো প্রবলেম হয়ে গেল? বাসায় এত জোরে জোরে কথা বলছে কেন, এত চিৎকার করছে কেন? হ্যাঁ, জি স্যার, পাগল বলবে স্যার। পাগল বলবে সহজ ভাষায়। ঠিক আছে, অনেক অডিয়েন্স খুব উত্তেজিত, চিৎকার চেঁচামেচি করছে, ওইখানে কি আপনি আস্তে আস্তে কথা বলবেন, এই যে শুনুন, আপনারা ধৈর্য ধরে বসুন, এইসব কথা বলে তখন কাজ হবে? না স্যার। কি করবেন তখন? ঠিক আছে, আগুন লেগেছে, ঠিক আছে, ওইখানে আপনি কি করবেন? স্যার লাউডলি বলতে হবে, বিষয়টা ইনফর্ম করতে হবে। Okay, means we have to understand. So everything, যত যাই কিছু আছে সবকিছু কিসের সাথে রিলেটেড বলেন তো? Everything is related to the context, means situation, right? Context. Yeah. Context. সিচুয়েশনের সাথে রিলেটেড, কোন সিচুয়েশন আমরা কিভাবে কথা বলবো, রাইট? সো দ্যাট ইজ দ্য মেইন ইস্যু। মিন্স এভরিথিং ইজ রিলেটেড টু দ্য সিচুয়েশন অনুযায়ী কিন্তু আপনার অ্যাটিটিউড, আপনার কথা বলা, হোয়াট এভার ইট ইজ, রিটেন হোক আর ওরাল হোক, সবকিছু কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে, রাইট? দেন genre, type of speech event, okay, poem, lecture, editorial, sermon. For example, the way the hujurs, Molovis speak in the mosque, okay, during the sermon, or Jummar khutba, okay, or ওয়াজ মাহফিল, তাদের একটা নিজস্ব স্টাইল আছে না? জি স্যার। সো ডু ইউ স্পিক দ্য সেম, অথবা হুজুররাও কি বাসায় যখন কথা বলে এরকম ওয়াজ করে করে কথা বলে? না স্যার। ইয়া No, sir. সাইফা তাসনিম, শুনেন আপনাকে বলতে চাচ্ছি, আপনি যদি এই ক্লাস না করেন তাহলে কিন্তু প্রবলেম হবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। বলেন এরকম কথাবার্তা যদি বাসায় যদি বলা শুরু করে, সাইফা, জি আপনার স্যার। আপনার বাসার লোকজন যদি এইভাবে আপনাকে কথা বলে তখন অবস্থাটা কেমন হবে? কি এটা কি ইউজুয়াল নাকি আনইউজুয়াল? Unusual, sir. Unusual, right? So nobody speaks in that way, right? Like the sermon, okay, or okay, what is called ওয়াজ মাহফিল, right? So because ওয়াজ জি স্যার। মাহফিলে গেলে কিন্তু ওই হুজুর হয়তো বাসায় যিনি এইভাবে কথা বলেন না, উনি কিন্তু ওয়াজ মাহফিলে ওইভাবেই কথা বলছেন। আবার আপনি যখন when you are reciting poem, so আপনার টোনটা কেমন থাকে? Can you recite any poem? অন্যরকম। জি হ্যাঁ? স্যার। Sadia, would you like to recite any poem? 1 or 2 lines? For example, বিদ্রোহী আপনি রিসাইট করছেন, সো কিভাবে করবেন? or any other poem? স্যার বীর পুরুষ বলবো? হ্যাঁ হ্যাঁ বীর বলেন, পুরুষ বলবো? হ্যাঁ বলেন।
মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে, তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে, দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে। আচ্ছা, এখন আপনি ধরেন আপনার হাজবেন্ড বাসায় আসলো, ঠিক আছে, তখন আপনি আপনি ঠিক এরকম টোনে কিছু কথা বলেন তো। বাসায় আসার পরে যেই কথাগুলো স্যার নর্মালি স্যার বলেন, বলবে স্যার। না নর্মালি যে কথাগুলো বাসায় আসার পর বলেন, আপনি এই কথাটা ঠিক এই টোনে বলেন তো। আমার হাসি পাচ্ছে স্যার। না, জাস্ট একটু ট্রাই করেন, মানে এই যে কনটেক্সটের গুরুত্বটা। হ্যাঁ হাসি পেয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আপনি বাসায় আসার পর কি বলেন নর্মালি? লাঞ্চ করে আসছো নাকি অফিসে লাঞ্চ ছিল, এটাই জিজ্ঞেস করি বেসিক্যালি। আপনি বলছেন, মনে করো তুমি লাঞ্চ করে এসেছো অথবা করবে, আমাকে কিন্তু বলতে হবে। স্যার ভাববে যে মাথা নষ্ট হয়ে গেছে। নিশ্চিত শুধুমাত্র এই টোনের জন্য ভাববে যে সাদিয়ার আজকে নিশ্চিত কিছু একটা হয়ে গেছে। তো বাসায় ঢোকার সাথে সাথে সেই ইলেকট্রিক শক খাবে, রাইট সাদিয়া? জি স্যার, জি স্যার। কেন? কারণ আপনি তো যে কথাগুলো বলছেন ওই একই কথাগুলি হয়তো বলছেন। Means text is the same, only the tone is not appropriate, only the attitude is not appropriate, right? Only the channel is not appropriate, only the event is not appropriate. যে কোনো একটা যদি ঝামেলা হয় তাহলে কিন্তু প্রবলেম হয়ে যাবে। Yes, sir. কি ঠিক বলছে কিনা? শুধু ওই প্লেসটা শুধু ঠিক নাই। আপনি এই কথাটাই যদি আপনি কোন একটা স্টেজে দাঁড়িয়ে যদি কবিতা আবৃত্তি করার সময় যদি বলেন, এখন আপনাদের সামনে আমি আমার হাজবেন্ডকে নিয়ে একটি কবিতা আবৃত্তি করছি। কোনো একদিন আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তুমি কি খেয়ে এসেছো নাকি গিয়ে খাবে? তো এই কথা শোনার পর কিন্তু কেউ হাসবে না স্টেজে, হাসবে? বুঝতেছে যে না, এটা তো না, কবিতা বলতে চাচ্ছে, সো ওই টোনটা হ্যাঁ, এরকমই হবে। দিস ইজ জি সামথিং ভেরি স্যার। ইউজুয়াল, রাইট? কিন্তু এটা যদি বাসায় বসে এমনি এমনি যদি বলেন ওইরকম কোনো কনটেক্সট নাই, তাহলে অবস্থাটা কি হবে? yes, sir. হুম? আবার যেভাবে এখন আমি লেকচার দিচ্ছি, এই লেকচারটা যদি আপনার ভাবির সাথে আমি দিই তাহলে অবস্থাটা কেমন হবে? So, Last resort ডিকনটেক্সচুয়ালাইজড দিবে হয়ে না। যাবে স্যার। so means it is decontextualized text, right? তখন এই জি স্যার। টেক্সটের কিন্তু মিনিং কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে, রাইট? গট দ্য পয়েন্ট? জি স্যার। ওকে, Yes, জি sir. সো স্যার। এই যে দেখেন, এই প্রতিটার জন্য তাহলে কি ফিজিক্যাল, টেম্পোরাল সেটিং, তারপরে পার্টিসিপেন্টস, ওকে, দ্য পারপাস, Purpose. ওকে, চ্যানেল, অ্যাটিটিউড, জনরা, টাইপ অফ স্পিচ ইভেন্ট, ওকে, সো এই যে বিষয়গুলো কি ইম্পর্টেন্ট না? এই প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু আমরা এক এক জায়গায় এক এক রকম ভাবে কথা বলছি, রাইট? So the language, the tone, the use of the words so are different. Yes or no? Yes, sir. Then background knowledge pertaining to the participants. Okay. এখন এই ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ যদি না থাকে, ওকে, আপনারা গত ক্লাসের কথা মনে আছে আপনাদের? Can you Ji, remember sir. what we discussed last class? Yes, sir. এখন লাস্ট ক্লাস যে করেই নাই তাকে আমি জিজ্ঞেস করছি লাস্ট ক্লাসের কথা, তো তাহলে কি অবস্থা হবে? সে বুঝবে কিছু? না No, স্যার। sir. বুঝবে না, ঠিক আছে? সো প্রবাবলি ওকে, you are quite sure what is the importance of research, right? Because as you know, research deals with something new. এখন আমি আপনাকে এই কথাটা বলছি, why? Because I know that you have already attended research methodology course and you have learned that research deals with a problem and seeks for solution, because this is in your background knowledge, right? Because you attended the course, Yes, pursued sir. the course, right? Yes, yes, sir. But if somebody has no orientation to the course, then what will be the problem? Will they They will not understand? understand. They No, will sir. never understand because they do not have the background knowledge. So you have to Background also understand the background knowledge of the participants, right? Right. Saifa, have you got your answer? ইয়েস স্যার। So context is clear. So means, you see,
These bananas cost $3. I will take them. Them means what? banana. Yeah. Okay. Bananas. But this them does not mean some people. জি স্যার। Okay. I have a problem. I haven't got any money. So what does it mean? Means I স্যার cannot buy the প্রবলেমটা হচ্ছে মানে bananas. Means I cannot buy the bananas. Somehow my probably okay. মানি Somebody প্রবলেম স্যার। yeah. Okay. Probably I do not have enough money, or maybe I do not have the cash, or okay. Probably there is no system of paying electronically. কার্ড। It's through card. Yes. Okay. So many problems maybe. So clear. ইয়েস So স্যার। that's why discourse is intertextual, right? So from the text, okay, from the context, you have to understand the meaning. Is it clear? Yes, sir. ইয়েস। Okay. So discourse is important for communication because you are the, for example, sender. So you are encoding some message and you are, okay, so for example, you are typing something. Okay, so means you are encoding, right? And what is your channel? For example, Messenger or WhatsApp or Meet. Then your receiver is, okay, receiving the message through the decoding, right? Okay. It may be the computer, it may be the mobile phone, okay, it may be email, right? So these are the channels. Is it okay? So when you send any message, okay, so always you think of the channel. Okay, আপনি হোয়াটসঅ্যাপে টাইপ করছেন, এখন টাইপের পরিবর্তে যদি if you record, so can you send the message? Unless you record your voice? No, sir. No, because the message is not encoded properly. Means according to the channel, you have to transmit the signal, okay, or message. So that's why, so channel is important, in which you are talking, to whom you are talking. So if these all are the examples of context. Okay, so discourse and communicative competence. So what is communicative competence? So you need what? Grammatical competence, socio-linguistic competence, and strategic competence. What is grammatical competence? The knowledge and skills with regard to lexical items and rules of morphology, syntax, sentence grammar, semantics, and phonology. So you need all types of knowledge if you want to communicate. For example, you want to speak in English or Bangla. What do you need? First, you need the grammatical competence, right? Otherwise, other people will not understand you. So what you need the knowledge of the language, and you need the skill of using the language. So what does it mean? So you need to know the lexical items, right? Lexical items means the parts of speech, right? Okay, and you should know how they can be used. Okay, so means morphology, how the words are used. Okay, then syntax. Okay, syntax deals with what? Sentence. Morphology deals with word. Okay, then you should know the sentence structure, then how they are used in a sentence. Okay, then you should know the semantic issues, means how meanings are created from the words. Then you should know also the phonology, that is related to sound, phoneme. Okay, so if you do not know those issues, can you speak properly? Can you write properly? Hello, do you hear me? Yes, sir. Okay, পারবেন? Without grammatical competence, can you communicate properly? No, sir. নো স্যার। No. The second one is socio-linguistic competence. What is the meaning of socio-linguistic competence? So, Himes rules of use, knowledge and skill regarding formality, politeness, appropriateness of meaning to situation. Socio-linguistic, related to social issues. বলে না? তা না হলে
তা না হলে বলবে কি unsocial, if you do not know the social norms, the culture, okay, in which way you should talk, formality, right? What is formal, what is informal, what is polite, what is okay, impolite, right? What is appropriate, what is not, তা না হলে কি প্রবলেম হবে? হ্যাঁ, তুমি এই কথাটা কেন বললে, এইভাবে কেন বললে, ওইভাবে কেন বললে না, কি ঝগড়াঝাটি কেন হয়, মানুষের মধ্যে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং কেন হয়, what are the purposes behind the misunderstanding, or reasons behind the misunderstanding? Is it the grammatical competence? না, আপনি ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক মতোই বলেছেন, গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট আছে, yeah, grammatically correct, but socio-linguistically incorrect, means you have not maintained the formality, সেজন্য মনে হচ্ছে impolite. স্যার আপনাকে মিড টার্মের কোশ্চেন বলে দিতে হবে, এই টোনে যদি বলেন কেমন হবে? এটা কি গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট অর ইনকারেক্ট? স্যার সোশিওলিঙ্গুইস্টিক্যালি ইনকারেক্ট। সো গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট বাট সোসিও-লিঙ্গুইস্টিক্যালি ইনকারেক্ট। মনে হচ্ছে যে থ্রেড দিচ্ছেন যে স্যার আপনাকে কিন্তু মিড টার্মের কোশ্চেন বলে দিতে হবে, রাইট? জি স্যার। তখনই আপনার স্যার হয়তো বলবে যে কেন দিতে হবে, রাইট? বাট আপনি যদি বলেন স্যার আপনি কি আমাদের মিড টার্মের কোশ্চেন সম্পর্কে কিছু ধারণা দিবেন, আপনার স্যার বা ম্যাডাম কি রাগ করবে এই কথা শোনার পর? নো স্যার। Never, because you have maintained the politeness. Okay, no problem. Yes, we'll discuss the midterm topic, this or that, right? So because of only the formality, only the politeness. Because in this situation, this is appropriate. আপনি যদি ফার্স্ট ক্লাসে যদি বলেন স্যার আমাদের মিডটার্মের কোশ্চেন কি হবে, প্রথম ক্লাস ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস, if you say স্যার what will be our midterm questions, বলে কি আপনার কোর্স শুরুই হলো না, প্রথম ক্লাসে বলছেন মিডটার্ম কোশ্চেন, কারণটা কি? means this is not appropriate to that situation. But এই কথাটাই যদি মিডটার্মের আগে লাস্ট ক্লাসে যদি বলেন স্যার would you discuss the midterm question patterns, or what type of questions will be appeared in midterm? Yes, this is the right time to discuss this. So only because of the time, right? So here the appropriateness depends on what? Time means temporal. আপনারা কি বুঝতে পারছেন না? বুঝতে পারছি স্যার। ক্লিয়ার? আপনারা কিছু বলছেন না, আমি তো ভাবছি কি আপনারা কি ডিসকানেক্টেড নাকি কানেক্টেড আছেন, বুঝতে পারছি না। So then strategic competence. Final one is strategic competence. Strategies to compensate the breakdowns in communication to enhance language learning. Okay, so how can you compensate the breakdowns? Means miscommunication. Okay, how can you repair your conversation? যেমন আমি মাঝখানে থেমে গেলাম, okay, hey, do you hear me? Then if you only say yes sir, okay sir, we heard you, okay, we understand what you said, means now there is no problem. But if you do not listen to me, I will stop communication, I will stop speaking. এই শুনতে পাচ্ছেন তাসনিম, শুনতে পাচ্ছেন জান্নাত, শুনতে পাচ্ছেন, এই করে করে আমি ওয়েট করব, যতক্ষণ আপনারা ইয়েস নো বলছেন ততক্ষণ আমি এটি জিজ্ঞেস করতে থাকবো, রাইট? means my communication will be broken because of what? Response. Strategic problem, lack of response, because I am not getting any response from you, right? So what would be your strategy to continue the communication? By cooperating the speaker. Okay, how? Using the back channels. Okay, means giving the feedback, yes, no, nodding, in different way the signals can be given, right? Yes, sir. Is it clear? So if you have all the skills, then it is said that you are communicative competent. Okay, if you achieve the grammatical competence, socio-linguistic competence, okay, then strategic competence, so you may be considered as communicative competent person.
Got the idea? So if you want to develop your discourse competence, what kind of competence you need? You need to know socio-cultural competence. In different society means in different situation, what kind of formality you have to maintain. Okay, for example, wedding ceremony, the formality is one. Okay, then birthday party, the formality is different, right? Right? So Yes, in sir. interview, that is different. So in different situation, you behave differently, right? Expectations are different. So these are socio-cultural competence. Then formulaic competence. Formulas are different in different cases, right? For cooking, one formula. For washing, another formula. Okay, right? For playing, different formula. For different cases, formulas are different. Okay, but if you want to share recipe, it would be different. Okay, if you appear on TV, okay, it may be different. So in different cases, okay, your formula of speaking, okay, the way you start the conversation, this is totally different, right? Then interactional competence. Even the interaction is different. On phone, the interaction is one, but on messenger it may be different. মেসেঞ্জারে সবসময় ইয়েস তো বলার দরকার নেই, আপনি একটা করে লাইক দিয়ে যাচ্ছেন means or haha, okay, or sad, so means you are using different emoji to show your likes and dislikes, right? So interaction competence are also different. It depends on different situation, right? So everything is contextual. Then strategic competence, okay, then you need also linguistic competence, okay, right? So all those things will develop the discourse competence. So if I say that you have discourse competence, means you have to achieve multiple competence: socio-cultural competence, formulaic competence, interactional competence, strategic competence, linguistic competence. Is it clear? Is it clear? Yes. স্যার এগুলো কি Yes, স্যার sir. আমি একটা পড়লাম যে ডিসকোর্স স্টাডি আর ডিসকোর্স অ্যানালিসিস আলাদা জিনিস না হুম, স্যার? হ্যাঁ, স্যার তাহলে এগুলো কি ডিসকোর্স অ্যানালিসিস এর জন্য যেমন discourse ডিসকোর্স কম্পিটেন্স analysis. Discourse জি analysis. Okay, so what is the difference between discourse study and discourse analysis? স্যার এটা পড়লাম But উম, what did you understand? স্যার আপনি যদি একটু ইজি করে বলেন স্যার আমি আচ্ছা, মানে পুরোটাই পড়েছি হ্যাঁ, স্যার so this is not so difficult. You see, discourse analysis, or to use a more recent term, discourse studies, can be defined as the study of language in its context of use and above the level of sentence. What does it mean? Discourse analysis means what? Discourse analysis means studying what? Studying the language in its context. মানে situation এর মধ্যে, context of use, in which context, okay, the language is used. That is the main purpose of discourse analysis. Clear? What is the meaning of স্যার discourse আরেকটু বলেন analysis? You see, look at this. Discourse analysis means, you অ্যানালিসিস see, discourse analysis means what? The study of language in its context of use. In which context the language is used. This is called, if you study this, if you analyze the use, okay, of language, if you analyze the use of language in different situations, okay, so this is actually discourse analysis. তাহলে কি Okay, ডিসকোর্স অ্যানালিসিস স্টাডিজ এর পার্ট সরি discourse analysis means studying what? Studying the language in its context of use. কোন কনটেক্সটে কনটেক্সট অফ ইউজ কোন ল্যাঙ্গুয়েজটা কিভাবে ইউজ হচ্ছে। যে ইউজ আপনি হচ্ছে একটা কথা বলছেন, সেটা কোন প্রেক্ষাপটে কথা বলছেন। এই যে প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে আপনার স্টাডি করা, এটার নামই হলো, এটার অ্যানালিসিস করার নামই হলো ডিসকোর্স অ্যানালিসিস। মানে আপনি তো কথা বলছেন, কথাটা কি? ডিসকোর্স, রাইট? এটা ওরাল হোক বা রিটেন হোক, এবং এটার যে অ্যানালিসিসটা করছেন, এটার নামই হলো কি? ডিসকোর্স অ্যানালিসিস। আর আমরা যখন অ্যানালিসিস করব, তখন আমরা কি বিবেচনায় নিব? দা কনটেক্সট অফ ইউজ। এই ল্যাঙ্গুয়েজটা কনটেক্সট কোন কনটেক্সটে ইউজ হয়েছে, এই জন্য আমাদের কনটেক্সট জানতে হবে। আর যখনই আমরা কনটেক্সটের কথা বলবো, কাকে কথাটা বলেছেন, কখন বলেছেন, কিভাবে বলেছেন, পারপাস কি ছিল, কার সাথে বলেছেন, অডিয়েন্স কারা ছিল। আপনি যখন একটা কথা বলেন, ধরেন আপনাকে বললো যে জানেন এই সাদিয়া জানো, আহ, তোমার উপর তো সে খুব আনহ্যাপি হয়েছে, তখন আপনি বলবেন যে কে আনহ্যাপি হয়েছে,
কেন হয়েছে, এই কথাটা কেন বললো, তার তো এই কথা বলা উচিত না, আমি তো তার সাথে কখনো এরকম ইয়ে করিনি। তার মানে দেখেন আপনি কিন্তু তার ব্যাকগ্রাউন্ড মানে ই করছে, সে তো কোনোদিন আমার সামনে এরকম বলেনি, সবসময় হাসি মুখে এই কথা বলে, তারপরে কেন সে বললো আমার উপর আনহ্যাপি। সো আপনি কিন্তু এই সব কিছু বিবেচনা করছেন, কনটেক্সটের যতগুলো এলিমেন্ট আছে সবকিছু বিবেচনা করছেন না, করছেন? জি স্যার, জি স্যার। হ্যাঁ, করে কিন্তু তারপর ওই কথাটার মিনিং কিন্তু বের করছেন, যে সে মাইন্ড করেছে বা আনহ্যাপি হয়েছে। এই যে ব্যাপারটা, এই আনহ্যাপি হওয়াটা মানে কি, এই সেন্টেন্স থেকে এটা বুঝতে পারছেন নাকি? এই সেন্টেন্সের বাইরে যে মিনিংটা, আনহ্যাপি কেন হলো, দ্যাট ইউ আর ট্রাইং টু আইডেন্টিফাই, রাইট? ইয়েস স্যার। Means beyond the মানে sentence level. Yeah, রিজেক্ট করে। underlying meaning ta. You are trying to find out the underlying meaning here. Okay. But the more recent term, discourse studies, is perhaps more appropriate than the older term, discourse analysis, because it gets away from the misconception that field is only concerned with analysis. That is just a method, and which is also connected with the theory and application. So, discourse, then you see discourse analysis to refer to actual analysis, and discourse studies refer to the field or discipline in general. Now you see what is discourse studies. So discourse analysis is the actual analysis of the conversation, right, of the text. That is discourse analysis, right? Is it clear? Means a context ki bollo, that analysis is discourse analysis. But what is discourse studies? Studies, when we talk about studies, it means field based, discipline based. Okay, এই শব্দটার, এই শব্দটার এই ফিল্ডে এটার মিনিংটা কি, right? For example, if you talk about feministic approach, okay, feministic approach, okay. So the way commonly the words are considered, do they analyze the words in the same way? Commonly you say chairman, right? Chairman. Right. But feminists say no, why you are using man? Though you say that man is very general word, in generally, okay, man is mortal. So does it mean that women are immortal? No sir. So here the meaning is very general, right? So means here man Yes. covers both male and female. In Okay, general sir. in general. Okay, but in that context, okay, people accept it. But when they say chair men, they are not, okay, happy with the word. Why chairman? So then should you say chairwoman? সব জায়গায় বলে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী, কোথাও লিখেছে চেয়ারম্যান চেয়ারউম্যান পদপ্রার্থী? No বলে, sir. তাহলে কি বলবেন? এখন তারা বলছে no, you should not use the gender biased term, rather gender neutral term. So what can be the gender neutral term? Chairperson. Oh, person. This sir. Chairperson. If you say chairperson, that is gender neutral. It can be Neutral. male, it can be female. Got the idea? So discourse Yes. studies as a discipline is arguably most closely associated with linguistics, but is essentially an interdisciplinary activity employed in such diverse fields of anthropology, business studies, communication studies, cultural studies, educational studies, environmental studies, law, literary studies, media studies, philosophy, politics, psychology, sociology, many others in addition to linguistics. So language এর একটা general meaning আছে, আর একটা কি আছে? Specialized meaning. So specialized meanings means different fields, meanings related to different fields. Okay. So philosophy তে এটার মিনিং কি, যেটা বললাম ওই যে ফেমিনিস্টিক ফিলোসফি, সেটা কি বলছে? পলিটিক্যালি এটার দ্বারা কি মিন করছে? জনগণ আমাদের সাথে আছে, এর মানে কি? আপনি বলছেন জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। In politics this is commonly said, right? The public is the source Right. of all power. কিন্তু আপনি রিলিজিয়নে কি বলছেন? মানে জানি যে যে সৃষ্টিকর্তাই সকল ক্ষমতার উৎস। তাহলে এটা কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে গেল না? In politics, in democracy, it is said that জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস,
কিন্তু আপনি জানেন কি আল্লাহই সকল ক্ষমতার উৎস নাকি? তাহলে এখন কি এটা কন্ট্রাডিক্টরি? মিন্স ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনটেক্সট, যে জনগণই সকল জি ক্ষমতার স্যার। উৎস দিয়ে কি মিন করা হচ্ছে, রাইট? জি স্যার। সো জি মিন্স, স্যার। সো এই যে স্পেশালাইজড ডিসকাশনটা কোথায় হয়? ডিসকোর্স স্টাডিজ, ডিসকোর্স স্টাডিজ। কি, গট দ্য আইডিয়া? জি স্যার। Yes sir. And the general discussion, linguistic discussion, that is the discussion of discourse analysis. When field-based discussion, discipline-based discussion, that is discourse studies. Then which one is broad? Discourse analysis or discourse studies? Sir, studies. Studies is broader than analysis, right? So when you talk about discourse analysis, it deals with only the linguistic, okay, and supralinguistic level. But when we talk about discourse studies, it specifies the field specific knowledge. Okay, is it clear? বুঝতে পেরেছেন? Clear sir. Yes sir. So now we will go to chapter 3. So do you have any question related to chapter 1? নো স্যার, থ্যাংক ইউ। Okay, তাহলে এতটুকু পড়লেই তো হবে না মিডটার্মের জন্য, আরেকটু তো পড়তে হবে নাকি? জি স্যার। জি স্যার, জি আমরা স্যার। আমরা ওটাই একটু ফাইনালি একটু 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 মেকআপ, হ্যাঁ একটু মেকআপ ক্লাস করতে হবে। হ্যাঁ, স্যাটারডে করতে পারি আমরা? আর ইউ রেডি ফর স্যাটারডে? স্যাটারডে ডু ইউ হ্যাভ এনি ক্লাস? প্রবাবলি নো। স্যার স্যাটারডেতে ক্লাস আছে স্যার। আপনাদের স্যাটারডে ক্লাস আছে জি কখন? স্যার, আরিয়া ম্যাম এক্সট্রা ক্লাস দিছে 3:30 তে। 3:30? তাহলে আমরা মর্নিং এ করে ফেলি। ওকে স্যার। স্যার আমার প্রবলেম নেই স্যার। হ্যাঁ, কখন করলে আপনাদের জন্য ভালো হয় বলেন তো? যে সাইফার স্যার একটা কোর্স মর্নিং এ নেন। হ্যাঁ, স্যার মর্নিং এ নেন 11:30টার দিকে। 11:30 না? আচ্ছা, আমার তো আরেকটা ইয়ে আছে, ওরা কয়টায় করবে আমি শিওর না। আপনারা কি 11:30টায় করতে চাচ্ছেন না একটু পরে করতে চান? স্যার একটা আপনি হতে বলেন আপনি আপনার। 12টা থেকে একটা করতে পারেন অথবা 10টা থেকে 11টা করতে পারেন। স্যার তাহলে 10টা থেকে 11টা যেটা করি। ইজ ইট ওকে? 10 to 11? জি স্যার। সাদিয়া আপুর কি প্রবলেম হবে? আমার তাহলে তো 7টা হয়ে যায়। তুমি 12টা করো না, 7টা একটু বেশি আর্লি হয়ে যায়। ওকে, সো দেন 12 এর জন্য আমি জিজ্ঞেস করছি কারণ সাদিয়ার তো ডিফারেন্ট টাইম। সো ইজ 12 ওকে সাইফা? আচ্ছা জি স্যার, স্যার। 12 হলে। সাইফার জন্য প্রবলেম হবে না তো 12? নো স্যার, নো স্যার। ওকে স্যার সাইফা, শর্ট থ্যাংক ক্লাস ইউ। দিতে হবে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, শর্ট ক্লাস 1 আওয়ার। স্যার শর্ট ক্লাস। জি স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ, 1 নো আওয়ার, প্রবলেম। 1 আওয়ার, ঠিক আছে। প্রবলেম নেই স্যার। তো স্যাটারডে হলো আপনার 10 তারিখ, রাইট? 10। ওকে, সো আমি স্যাটারডের জন্য একটু পড়া দিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। সো বলে ওকে দিচ্ছি, হ্যাঁ স্যার। এগুলো একটু পড়বেন, তারপর আমরা স্যাটারডে ডিসকাস করব। সো এটাই মিড টার্মে এই দুইটা চ্যাপ্টার আপনি ভালো করে করবেন, চ্যাপ্টার 1 এন্ড চ্যাপ্টার 3। ওকে, দ্য রেস্ট উইল কভার ফর ফাইনাল। যেহেতু আপনারা শুরু করেছেন লেটে, তো সেজন্য আমি খুব বেশি করছি না, প্রেশার দিতে চাচ্ছি না আপনাদেরকে, রাইট? সো ওকে স্যার। কোহেশন। So first one, what is cohesion? Write down the question. হ্যাঁ, সেই কোয়েশ্চেন গুলো উত্তর এখানেই আছে। সো এটা একটা ওপেন বুক রিডিং এর মতো কি, হ্যাঁ ওকে ঠিক স্যার। আছে। The cohesion means the links between clauses, how an item, okay, a pronoun, noun, conjunction in one clause may refer backgrounds or forwards to another clause. Okay, এই যে ডেফিনিশন গুলো দেওয়া আছে দেখেন, চ্যাপ্টারের মধ্যেই সব অ্যান্সার গুলো আছে। সো what is cohesion? Okay, write down the question. What is cohesion? Written? Done? বলে আপনি আমাকে বলবেন। Then what is coherence? What is coherence? Okay, so what is the importance of cohesion and coherence? So আপনি not necessarily যে শুধু বইয়ে পড়তে, বইয়ের বাইরেও আপনি you can search, okay, online, okay, Google the term, so you will get the answer. Okay, so see the example. Okay, so how they are connected. Okay,
So then what do you understand by interclausal or intersentential, okay, connection? Okay, interclausal, intersentential. So interclausal, inter-university, you know, university to university, right? So interclausal mean one clause with another clause, relationship between different clauses, right? One clause with another clause. Intersentential means one sentence with another sentence, একটা সাথে আরেকটা relation কি. So that is cohesion. Cohesion mean, simply we can say cohesion means what? Link, relationship, connection. When you write something, when you write a paragraph, so your first sentence is connected to second sentence, second is connected to third sentence, right? From beginning to the end, from introduction to the conclusion, there is a connection, yes or no? Yes, sir. That connection, okay, is called cohesion, right? So Right. you always maintain connection, that is called cohesion, right? এবং কত বেশি connected, okay, so the extent of the connection is called coherence. Loosely connected or highly connected, extremely connected, this is called coherence, the extent of connection. Is it clear? Simply, okay, so এই Right, connection sir. তাহলে কিসের সাথে কিসের connection থাকতে পারে? If you write a sentence, words are connected, right? One word is connected to another word, right? Okay, so if you write a paragraph, one sentence is connected to another The sentence. sentence. In a sentence, one clause may be connected to another clause, right? So then one paragraph may be connected to another paragraph, right? So then overall an essay may be connected. So these are the level of connections. So এই সব জায়গায় তো connection থাকতে হবে নাকি? Yes, sir. Okay, how can you maintain the connection? Now you see reference. So for maintaining connection, you use what? Reference. Okay, either anaphoric reference or cataphoric reference, that is called endophoric, or you can maintain exophoric reference. Is it clear? Okay, Yes, Yes, sir. sir. so then you can also use a definite, okay, reference, okay, or in some cases indefinite reference, means by using articles, the, okay, so these are also reference. Then you can use what? Substitution and ellipsis. Substitution and ellipsis. Sir, ellipsis তো 3 dots, sir, তাই না, sir? Ellipsis means, no, ellipsis means omission. Do you want to play football? You are saying Sorry, only sir? yes. Would you like to continue the class? You say only yes. But what is the full form of the answer? Yes, sir, we want to continue Yes, the sir. class. You can continue. Yes, sir. Okay, this is the full form. But you said only yes or no. Means you already omitted the rest of the sentence, right? This is called ellipsis, omission. You substituted the whole sentence by saying only yes. Yes. Got it? This, sir. Yes, sir. Or you can say no problem. Yes ও বললেন না, no বললেন না, আপনি কি বললেন? No problem. তার মানে কি? You have used substitution. এই no problem মানে স্যার যেটা ইচ্ছা আপনার. It's up to you. So that is called substitution. ওইটার পরিবর্তে এটা বলেছেন. Okay, instead of replacement of the idea. But here, if you say yes or no, this is ellipsis, right? Got the point? Yes, sir. You can use conjunction, okay, to maintain coherence. Okay, for addition, for compare, for contrast, for temporal. Okay, firstly, secondly, thirdly, however, next, and, or, but. এগুলো সব কিছু কেন ইউজ করেন? You see, look at this. To maintain connection. Got the point? Got the point? Yes, sir. Okay, so then lexical cohesion. Why do you use lexical cohesion? So lexical cohesion may be of two types. Okay, so grammatical and cohesion may be of two types, two categories: cohesion, grammatical cohesion and lexical cohesion. Okay, grammatical. So by using the grammatical rules, and lexical, so in sentence pattern by maintaining the sentence
structure, right? So you see there are some subcategories: reiteration, collocation in different way. Okay. Then general nouns and signaling nouns. Okay. Grammatical. So all those things are used for what? For maintaining what? Cohesive harmony. Harmony means tie, cohesive tie. সবগুলো মিলে একসাথে একটা খুব বলে না, দিস ইজ ভেরি হারমোনিয়াস। অনেক রকম সুর বাজে এক একটা ছিদ্র থেকে এক এক রকম। হারমোনি দেখেছেন না, হারমোনিয়াম? জি স্যার। সবগুলো মিলে কি করে একটা সাউন্ড তৈরি করে, একটা রাইট? সাউন্ড তৈরি করতে, জি স্যার। Yes, so means so when different things are tied together and make a melody, okay, single sound or single meaning, okay, so means all those, okay, patterns, okay, words, okay, different types of words, substitution, এই যে যত টেকনিক আপনি ইউজ করছেন, what is the purpose? What is the purpose? To maintain the cohesive harmony, right? Cohesion maintain করার জন্য, right, so that it is meaningful. Is it clear? So Yes, sir. this is the main idea of this chapter. ঠিক আছে, এখানে এক্সাম্পল সহ জিনিসগুলো বলা আছে। Is it okay? So I request you to read this. I have already given you the main ideas. So go through the chapter and I hope you will be able to understand this. প্রয়োজনে দুইজন মিলেও ডিসকাস করতে পারেন, জামিলকেও রাখতে পারেন। So and if you have any question, please ask me next class. পারবেন তো? Sir, বেসিক I will আইডিয়াটা try. বোঝা গেল? বুঝতে পেরেছেন বেসিক আইডিয়াটা? Sir, কারণ জি আপনি স্যার, যে basic idea. কথা বলছেন ডিসকোর্স, হ্যাঁ, ডিসকোর্স মানে কি, এই যে মিনিংফুল কথা তো বলতে হবে আপনাকে। ইউ হ্যাভ টু মেক ইউর spoken or written text meaningful, right? If you write something or if you speak something, it must be meaningful. এখন meaningful কখন হবে? If your words are connected, if your sentences are connected, if your ideas are connected. আর যদি উল্টাপাল্টা কথা বলে তাহলে লোকে কি বলে? কি মিনিংলেস কথা বলছে, পাগল। তখনই কিন্তু পাগল বলে, কারণ কি, পাগলের কথাবার্তার কানেকশন থাকে না। পাগলের কথার কি প্রবলেম? কানেকশন থাকে না। কানেকশন থাকে না, রাইট? কি পাগলের মতো বকছো? থাকে না স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলি না যে কি পাগলের মতো বকছো, মানে কি আসলে কথার মধ্যে কানেকশন, মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কোনটার সাথে যে কিসের কানেকশন। বলে তোমার কথার তো আগা মাথা কিছুই বুঝতে পারছি না। নো টেল, ওকে, নো হেড, নো এন্ডিং, নো বিগিনিং, সো মিন্স নো কানেকশন, রাইট? সো মিন্স কানেকশন ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমরা যা বলছি শুরু থেকে, তা না হলে আমরা কি বলি? ইররেলিভেন্ট। ইররেলিভেন্ট। সো ইয়া, সো হাউ ক্যান ইউ মেক ইউর আইডিয়াস রেলিভেন্ট? তার মানে ওয়ার্ডের সাথে ওয়ার্ডের কানেকশন থাকতে হবে। একটা ওয়ার্ডের চেয়ে বড় কি? ফ্রেজ। একটা ফ্রেজের সাথে আরেকটা ফ্রেজের কানেকশন থাকতে হবে। ফ্রেজের চেয়ে বড় কি? ক্লজ। আ ক্লজ শুড বি কানেক্টেড টু অ্যানাদার ক্লজ। ক্লজের চেয়ে বড় কি? সেন্টেন্স। আর সেন্টেন্স শুড বি কানেক্টেড টু অ্যানাদার সেন্টেন্স। আর তার চেয়ে বড় কি? প্যারাগ্রাফ। এ প্যারাগ্রাফ শুড বি কানেক্টেড টু আদার প্যারাগ্রাফস। তাহলে এইভাবে কি আমরা একটা এসে হতে পারে স্যার। ইয়া সুপ্রা সেন্টেন্সিয়াল কানেকশন আমরা মেইনটেইন করতে পারবো। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? ওভারঅল আইডিয়াটা পেয়ে গেছেন? এখন আপনি যদি পড়েন, হোপ দ্যাট ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড উইদাউট এনি প্রবলেম। সো দ্যাটস অল ফর টুডে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। টেক কেয়ার, হ্যাঁ, ভালো থাকেন।